La voz de mi hijo resono en el gran vestibulo de mi nueva casa, pero no fueron sus palabras las que me congelaron, sino el tono de derecho que había en ellas. Genial, dijo con una gran sonrisa mientras entraba en el suelo de mármol, con su esposa siguiéndolo con una mueca en el rostro. A mi mujer lu encantará criar a nuestros hijos aquí. Apret el teléfono en mi mano, en caliente de la llamada que acababa de terminar, y force una sonrisa. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Este era el momento que había estado esperando. Mi nuera miró alrededor, sus tacones resonando con arrogancia contra el suelo pulido. Estiró los brazos, casi como ella reclamara el espacio como suyo. De verdad, lo hices bien, viejita, ese burlo, pasando los dedos por la barandilla dorada de la escalera. Admito que no pensé que fueras capaz de ese piso barato a esta mansión. Supongo que los milagros existen. Pero no te acostumbres, no vivirás para disfrutarla mucho tiempo. Mis dedos se apretaron más contra el teléfono. Mi sonrisa se amplió. Ellos no tenían ni idea. Me apoyé contra el marco de la puerta, fingiendo que sus palabras no me herían, aunque cortaban como cuchillas. Incline la cabeza y respondí con voz suave, casi dulce. ¿Os encantará vivir aquí? Déjame hacer una llamada primero. La mueca de ella se borró apenas un poco, y mi hijo me miró confundido. ¿Qué llamada? Preguntó, frunciendo el seno. Simplemente mi jair, marcando el número que cambiaría todo. Mientras sonaba la línea, los mir una vez más, diciendo que mi voz gotira con una confianza que no entendían. Ya varias, dije. La llamada se conectó, y pronuncié cuatro palabras que congelaron sus sonrisas en el acto. Es hora. Hacedlo. Antes de que pudieran preguntar, el rugido de motores llenó el air. Tres todoterrenos negros entraron por las enormes verjas de mi finca. Seguridad armada salió, uniformes impecables, formando una línea en la entrada. La boca de mi nuera se abrió. El rostro de mi hijo palideció. ¿Qué es esto? Balbució. Dejé que el silencio hablara por mí un momento, saboreando el miedo y la confusión en sus ojos. Ellos no sabían la verdad. No conocen los sacrificios. No sabían los años que pasé alquilando, mientras me humillaban y ahorraba cada centavo. Y, desde luego, no sabían lo que esta mansión significaba realmente, ni quien la poseía de verdad. Cuando los guardias entraron, bloqueando la puerta, susurré para mí misma. Esto es solo el comienzo. El teléfono aún estaba en mi mano. El poder estaba en mis manos. Y ellos no tenían idea de lo que estaba a punto de golpearlos. Cliffhanger. La voz de mi nuera tembló al dar un paso atrás. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay guardias aquí? Sonreí de nuevo, más suave esta vez, casi compasiva. Pronto lo sabréis, respondí. Y con eso, camin más ala de ellos, diciendo que los guardias cerraron las puertas a sus espaldas. Horas antes de ese momento, yo estaba sentada en el pequeño salón de mi piso alquilado en Salamanca, mirando la maqueta desgastada y la pintura descascarada de las paredes. La risa de los vecinos se colaba a través de los delgados tabiques, recordandome lo lejos que había quedado. Durante años, lo di todo por mi hijo Mateo y su esposa Clara. Les sueda a los niños cuando necesitaban salir, les presté dinero cuando gastaban más de la cuenta e incluso me salté mis propias citas médicas para ayudarles con las facturas. Y como me lo pagaron. Con insultos y burlas.
Record la noche en que todo empezó. Estábamos en una barbacoa familiar en Sevilla. Todos comían y reían, cuando Clara, con esa sonrisa venenosa, se volvió hacia mí y dijo en voz alta. Entonces, ¿cuánto tiempo más vas a seguir alquilando ese piso? A tu edad, la mayoría ya tiene algo a su nombre. Las risas recorrieron el grupo. Mateo no me defendió. Solo bajo la mirada y bebió de su copa. Sus palabras ardieron en mi pecho aquella noche. Me siguieron cada vez que volvía a casa. Vas a morir pobre y sola. Eso me susurró más tarde, cuando nadie nos vea, con el rostro cerca del mío, la voz cargada de veneno. Pobre y sola. Lor aquella noche, pero no por mucho tiempo. Porque algo dentro de mí se rompió. Desde ese día, trabajo más duro que nunca. Repartia en un pequeño bar por las mañanas, vendía dulces caseros en el mercado de Toledo y comencé un negocio online de artesanía. Guardaba cada céntimo, sin importar lo pequeño que fuera. Mientras ellos presumían de coches nuevos y ropa de marca, yo construía algo mucho más grande en silencio. Y luego el día que lo cambió todo. Una de mis países llamó la atención de una tienda en Madrid. Luego otra. En poco tiempo, mi tienda online explotó. Los pedidos llegaban de toda España. Contrat ayuda, expandí el negocio y, finalmente, vendí mi marca por una suma que cambió mi vida. No lo conté a nadie. Me quedé en ese piso, dejando que creyeran que seguía siendo pobre. Meses atrás compré la mansión. No cualquier mansión, una finca en las afueras de Madrid, con verjas de hierro, jardines cuidados y un equipo de seguridad las 24 horas. Pero no me mudé de inmediato. Quería que todo estuviera perfecto. Quería que ellos la vieran en el momento justo. Y ese momento llegó cuando entraron sin ser invitados, caminando por mis puertas como si les pertenecieran. En el presente, mientras los guardias rodeaban el vestíbulo, la seguridad armada era la imagen misma del poder. La confianza de Clara se resquebrajó. Mateo, susurró agarrando el brazo. Diles que paren. Esta casa también es nuestra. ¿Verdad? Mateo me miró con los ojos llenos de confusión y rabia. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienes seguridad? Di un paso al frente, con calma. Esto, dije, es mi hogar. No vuestro. No de ella. Mío. Clara bufó. Por favor, ¿crees que solo porque compraste esta casa puedes sacarnos? Mateo es tu hijo. Yo soy su esposa. Tenemos derechos. Incline la cabeza, con voz tan fría como un cuchillo. No tenías ningún derecho aquí. El jefe de seguridad se acercó. Señora, la llamada está confirmada. Procedimos. Mira a Mateo y a Clara directamente a los ojos. Sí, respondí. Los guardias avanzaron, bloqueando puertas y ventanas. Clara chilló, sujetando sus perlas con teatralidad. Esto es ilegal. No puedes hacer esto. Mateo gritó. Mamá, para. ¿Qué estás haciendo? Me incline un poco hacia él, con voz baja pero firme. Protegiendo lo que es mío. El jefe de seguridad me entregó una carpeta. Dentro había documentos gruesos, oficials, imposibles de discutir. Abrí lentamente el primer folio mientras ellos miraban. Cuando levant la vista, el color se esfumó del rostro de Clara. ¿Qué es eso? Balbució. Sonre. Algo que lo cambiara todo, dije. Ser la carpeta y camin,
Dejándolos congelados de mito mientras los guardias cerraban las puertas tras de mí. El sonido de los cerrojos serendos resonó en la casa, dejando a Mateo y a Clara atrapados como invitados no deseados. Me siguieron mientras avanzaba por la mansión, sus voces cargadas de pánico y enfado. Mamá, ¿qué está pasando aquí? Exigió Mateo, alzando la voz. Clara se aferró a su brazo como una niña asustada, aunque su tono seguía siendo venenoso. ¿Por qué está perdiendo la cabeza? Soltó con desprecio. Todo esto, miró a su alrededor con rabia, fijándose en las lámparas de cristal y los muebles lujosos, y es solo una fase. Ella no sabe vivir en un sitio así. Nosotros sí. Somos familia, nos lo merecimos. Me detuve y me jair lentamente, mirándola a los ojos. ¿Merecerlo? Dije con suavidad. Te burlas de mí, me humillaste, me usaste y crees que te mereces algo? Ella titubeó, sus labios se abrieron sin palabras. Mateo bajó la mirada, con la mandíbula apretada. Mamá, nadie te usó. No te atrevas, la corte, con la voz subiendo como un latigo. Te quedaste calado cuando ella me dijo que moriría pobre y sola. Te quedaste calado cuando ese río de la vida que tenía. Te quedaste calado cuando más te necesitaba. El silencio llenó el salón, tan espeso que se podía cortar. Por primera vez, Mateo no pudo sostener la mirada. Y esa noche, antes de que todo esto estelara, record el día en que firmé la escritura de esta casa. Estaba sentada en la notaría de Madrid, con el bolígrafo temblando en mi mano. No por miedo, sino porque sabía que ese era mi momento. Cuando firmé, el notario me sonrió y dijo: Enhorabuena, señora Hernández. Esta propiedad es suya. Libre de cargas. Libre de cargas. Sin deudas. Todo era mío. Camin por los pasillos vacíos aquel día, con lágrimas cayendo, no de tristeza, sino de orgullo. Cada pared, cada azulejo, cada ventana era prueba de que había construido mi vida a pesar de todo. Y ahora, los que dud eran de mí pretendían reclamarlo. En el presente, me serví una copa de vino y me senté con calma mientras Mateo y Clara daban vueltas por la sala como animales engelados. Finalmente, Clara explotó. ¿Sabes qué? No nos iremos. Eres vieja y no podrás mantener esto sola. Nos necesitarás. Y adivina quién estará aquí para cuidarte. Nosotros. Su sonrisa volvió, soberbia y venenosa. Así que mejor vete acostumbrando. Rey. El sonido hizo que ambos se quedaran quietos. ¿Crees que os necesito? Oh, querida, no tienes una idea. En ese momento, el jefe de seguridad volvió a entrar, asintiendo. Señora, todo está listo fuera. Me levanto y camino hasta las enormes puertas de cristal que daban al jardín. Más allá, las luces de varios vehículos brillaban mientras entraban por la verja. Furgonitas, camiones de mudanza y coches de contratistas. Estaban listos para actuar. Mateo dio un paso al frente, su voz temblando. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es todo esto? No respondí. Abrí la carpeta que el guardia me había dado antes. Dentro había planos, contratos y una lista de nombres. Esta casa no era solo mi hogar. Era parte de algo mucho mayor, un proyecto inmobiliario que yo misma dirigía. Cada movimiento que hice el último año estaba calculado, y ellos estaban en medio de él. El rostro de Clara se descompuso cuando me arrebató la carpeta y hojeó las páginas.
Sus ojos ese abrieron de par en par. Esto no es solo una cosa, susurro. No, respondí, con voz firme. Es el inicio de un imperio. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas delanteras se abrieron y una limusina negra entró por la entrada principal. Mateo tragó saliva, su voz apenas un murmullo. Mama, ¿quién ha venido? Sonre mientras el coche se detenía y la puerta trasera se abría lentamente. Ahora lo verías. El aire exterior se sentía eléctrico cuando la puerta de la limusina negra se abrió. Un hombre alto, con traje impecable, bajo primero, observando el entorno con mirada aguda antes de abrir la puerta a una mujer. La mujer que salió del coche irradiaba poder. Elegante, segura, caminaba con paso firme hacia mí. Su rostro era conocido para cualquiera que siguiera las noticias económicas de España. Clara se llevó la mano a la boca. ¿Es? Balbució. Sí, respondí sin apartar los ojos de ella. Es Victoria Blanco, directora de Blanco Inversions. Victoria legó hasta mí, sonriendo con una mezcla de respeto y complicidad. Señora Hernández, todo está finalizado. Enhorabuena. Me entregó una carpeta negra con letras doradas grabadas en la portada. Mateo frunció el seno. ¿Finalizado? ¿Qué? Clara miró la carpeta con desesperación. ¿Qué está pasando aquí? Abrí la carpeta, mostrándoles los documentos. Esto no es solo la escritura de esta mansión, explique. Es el contrato de propiedad de toda la finca que la rodea. 50 hectáreas. El complejo de lujo que están construyendo afuera me pertenece. Cada metro cuadrado. Clara se llevó las manos a la cabeza. ¿Tú compraste todo esto? Sí, respondí con calma. ¿Y sabes lo que significa? Que no solo no tenías derechos aquí, sino que volvías a pisar este terreno sin mi permiso, estarías cometiendo alienamiento. Victoria añadió con una sonrisa fría. Y según el acuerdo, seguridad tiene plena autoridad para hacer cumplir eso. Nuestro equipo legal enviará un aviso a cualquiera que intente reclamar residencia aquí sin autorización. El rostro de Clara pasó del miedo a la rabia. Esto es injusto. Somos familia. Mi jair hacia ella, mi voz helada. La familia no humilla cuando estás queda. La familia no te dice la muerte. Ese derecho lo perdisteis el día que me dijiste que moriría pobre y sola. Mateo intentó intervenir. Mama, espera, no puedes. Me acerco despacio, mirándolo directamente. Si puedo. Y lo hair. Horas antes de este momento, había revisado cada contrato con Victoria y mi abogado, el señor Carter. Me aseguro de que todo estuviera blindado. No quería que nadie, ni siquiera Mateo, pudiera tocar lo que me había costado años de sacrificios. En el presente, Clara, con lágrimas en los ojos, gritó. Nos vas a echar. ¿Y donde ese supone que vivamos? Incline la cabeza, con una leve sonrisa. Quizás deberíais alquilar. El alquiler encina humildad. En ese momento, los guardias abrieron las puertas de la mansión para permitir la entrada a los operarios, que empezaron a descargar mis pertenencias y organizarlas, como ese Mateo y Clara fueron invisibles. Mateo me miró con desesperación. Mama, por favor. Tenemos hijos. Necesitan un hogar. Mi voz se suavizó, pero no cedí. Lo que necesitan es aprender que las acciones tienen consecuencias. Antes de que dijeran algo más,
Uno de los guardias si me acerco y susurro algo al oído. Asentí lentamente, frunciendo el seno. ¿Qué pasa? Preguntó Clara, con miedo. Los miré con una expresión que no podían descifrar. Parece que hay algo más que debéis saber. En ese momento, otro coche entró en la finca. Esta vez era un todoterreno negro. El guardia abrió la puerta trasera, y de él bajó un hombre con un maletín. Su sola presencia imponía autoridad. Clara dio un paso atrás. ¿Quién es ese? Sonrey. Ese es mi abogado. Y ha venido a entregarles algo que no es esperan. El abogado, el señor cartero, subió las escaleras con paso firme, cada movimiento calculado, sin prisa. Su sola presencia imponía respeto. Cuando llegó a mi lado, me entregó un sobre grueso, saludó con mi nombre. Clara, con los ojos abiertos como platos, chilló. ¿Y ahora qué es esto? Abrí el sobre despacio, disfrutando de la tensión que llenaba el aire. Dentro había varios documentos, cada uno más contundente que el anterior. Sac la primera hoja y la sostuve en alto. Esto, dije, con voz cortante, es el aviso de desahucio. Desde este momento, no tenías derecho a permanecer aquí. Tenías 10 minutos para abandonar la propiedad, o seguridad o es sacra. Mateo palideció. Desahucio? Mama, no puedes hacer esto a tu propio hijo. Respire hondo, mi voz tembló solo un segundo antes de endurecerse. Te lo hago porque soy tu madre. Porque te enseño valores que paisatiste. Te di todo y me devolviste mentiras. Clara dio un paso al frente, con el rostro rojo de rabia. Esto es una locura. ¿Crees que un papel pueda icarnos? El señor cartero se acomodó las gafas, hablando con calma. Pueda y lo hará. La escritura, los contratos de seguridad, todo está blindado. Ustedes no tienen ningún derecho aquí. La rabia en Clara se transformó en desesperación. No puedes sacarnos a la calle. ¿Dónde vamos a ir? La mayor con frialdad. No es mi problema. Mateo me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, piensa en los niños. Estoy pensando en ellos, respondí, acercándome. Quiero que crezcan sabiendo que cada acción tiene consecuencias. Los guardias dieron un paso al frente, listos para actuar. Clara se aferró a Mateo, chillando. No nos moveremos. No puedes sacarnos. El abogado se cruzó de brazos. Les quedan 5 minutos. Mateo tragó saliva. Derrotado. Vámonos, Clara, murmuró. Pero ella no estaba dispuesta a rendirse. Sus ojos brillaban con odio. Te arrepentirás de esto, vieja. Crees que has ganado, pero no tienes idea de lo que viene. La miró a los ojos, tranquila. No, Clara. No tienes idea de lo que viene para ti. Mientras así marcaban escoltados por los guardias, el señor cartero me entregó otro sobre, marcado como confidencial. Señora Hernández, hay algo más. Esto concierne a las finanzas de su hijo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa con sus finanzas? Me pasó los documentos. Al abrirlos, leí la primera línea y sentí un nudo en el estómago. No puede ser. Susurré. Los papeles revelaban que Mateo estaba hundido en deudas, créditos al límite, préstamos impagados, incluso una segunda hipoteca sobre una vivienda que no era suya. Y lo peor, había usado mi nombre como Abel, falsificando mi firma.
Aprit los dientes. Ha cruzado una línea que no tiene vuelta atrás. El abogado me miró serios. Si no actuamos, el banco irá a por usted. Pero podemos adelantarnos. Ser el sobre con fuerza. Entonces actuaremos. Las manos me temblaban mientras sostenía aquellos documentos. Cada línea era una puñalada. Mi hijo había falsificado mi firma, me había usado para cubrir sus deudas. El abogado cartero me habló con calma. Señora Hernández, podemos bloquear todos los movimientos que él intentó hacer con su nombre. Pero tenemos que actuar. Asentí, conteniendo la rabia. Hazlo. Why no solo eso? Quiero que todas mis cuentas se trasladen a un fideicomiso inaccesible para cualquiera, incluso para él. Cada hecho, respondió cartero con firmeza. En la sala, Victoria Blanco escuchaba en silencio, cruzada de brazos. Finalmente, habló. Has sido demasiado generosa con ellos durante años. Ahora es el momento de proteger lo que es tuyo. Y ese Mateo ese hund, que lo haga solo. Respire hondo. Ella tenía razón. A la mañana siguiente, realice tres llamadas. Primero, al abogado. Congela cualquier documento donde figure mi nombre como Abel. Quiero denuncias presentadas por falsificación. Segundo, al banco. Trasladad todos mis fondos una cuenta privada y blindada. Nadie debe tocar mi dinero. Tercero, a Victoria. Activa el desarrollo de la finca. Dobla la seguridad. Que no haya un solo punto débil. Por la tarde, cuando todo parecía en orden, las puertas de la mansión se abrieron de golpe. Mateo apareció, pálido, con sudor en la frente. Mama, tienes que ayudarme, gritó. Van a venir a por nosotros. Los guardias lo rodearon de inmediato, pero yo levanté la mano. Dejadlo. Se acercó desesperado, con la voz rota. Los que me prestaron dinero son peligrosos. Hondica que si no pago, vendrán a por ti. Mi corazón se encogió, pero mi rostro permaneció frío. Tú trajiste esto a mi puerta, le dije. Tú me pusiste en peligro. Clara entró detrás de él, con el rostro desencajado. Y en su mano brillaba algo metálico, una pistola pequeña. Basta ya, gritó, apuntando con el arma. Vas a transferirnos todo tu dinero ahora mismo o no vivirás para contarlo. Los guardias sacaron sus armas, apuntándola. Suelta el arma. Ordenaron. Mateo gritó. Clara no. Ella no bajó el brazo, temblando pero decidida. No nos ir de aquí con las manos vacías. Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un fuerte estruendo rompió el silencio. Se escuchó el cristal de una ventana romperse y pasos acelerados desde el fondo de la mansión. Uno de los guardias gritó. Intrusos. Mi corazón se paralizó. Mateo susurró con horror. Son ellos, los que me buscan. De la oscuridad surgieron hombres enmascarados, armados y rápidos, entrando por el jardín trasero. La casa entera se llenó de chaos. El chaos estalló en segundos. Los hombres enmascarados irrumpieron por el jardín trasero, armados y moviéndose con precisión. Los gritos de los guardias resonaron mientras se enfrentaban a ellos. El sonido de vidrios rotos, golpes secos y muebles cayendo llenó la mansión. Clara, con los ojos desorbitados, seguía apuntando con la pistola. Nadie se mueva o disparo. Chilló su voz quebrantos.
Los enmascarados ese acercaban cada vez más. Uno de ellos la agarró del brazo, tirando de ella con fuerza. Vamos, suelta eso. Gritó, arrebatando el arma. Mateo intentó defenderla, pero otro hombre lo empujó al suelo de un golpe. Mateo! Grit, mientras dos guardias se lanzaban a pelear contra los intrusos. Victoria Blanco apareció en el pasillo, flanqueada por su equipo de seguridad privado. Aseguran todas las entradas. No dejan escapar a nadie. Ordinó con voz firme. Me quedé de pie, paralizada un instante, hasta que el líder de los enmascarados entró. Alto, vestido con traje negro y máscara, su presencia dominaba la sala. Señora Hernández, dijo con voz grave. Usted viene con nosotros. Los guardias se interpusieron entre él y yo, apuntando sus armas. En un paso más, advirtió el jefe de seguridad. El líder sonrió fríamente. No tenías idea con quién os estáis metiendo. Mi corazón latía despacado, pero di un paso al frente. ¿Quién te envía? Preguntó con voz firme. El señor Hale, respondió. Dica que si no pegas lo que tu hijo debe, te levamos esta noche. Mateo, desde el suelo, gritó. Por favor, no la toquéis. Es culpa mía. Levadme a mí. El líder lo miró con desprecio. No eres más que un peón. Ella es el premio. La tensión era insoportable. De repente, Victoria levantó la voz. No sabes en qué lío te has metido. Esta propiedad está vigilada, y en este momento, la policía viene en camino. El líder rió, sin soltarme de la mirada. Nos iremos antes de que lleguen. En ese momento, una fuerte explosión de luz llenó la casa. Los focos de seguridad exteriores se encendieron de golpe, siguiendo a los intrusos. Alarmas sonaron por todo el recinto. Los refuerzos de seguridad de Victoria irrumpieron armados, rodeando a los hombres enmascarados. Al suelo! Gritaron. El líder intentó reaccionar, pero fue reducido entre varios agentes. Los demás intrusos fueron derribados en segundos, esposados y desarmados. Clara cayó de rodillas, temblando. Mateo, con el rostro ensangrentado, me miró con ojos llenos de culpa. Mamá, lo siento. Yo apenas podía respirar, pero respondí con frialdad. Tard. Mateo. Demasiado tard. Mientras los intrusos eran arrastrados hacia los coches de seguridad, el líder, esposado, se volvió hacia mí y sonrió. Esto no ha terminado, susurró. Vi vendrá por ti. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién es vi? Preguntó, pero no respondió. En ese instante, mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. Tuviste suerte esta noche. La próxima vez, no fallaremos. Vi. Mi mano tembló. Levant la vista, mirando a Mateo y a Clara, y dije en voz baja. Esto acaba de empezar. El mensaje en la pantalla me dejó helada. Tuviste suerte esta noche. La próxima vez, no fallaremos. Vi. Guard el móvil despacio, respirando hondo para no mostrar el miedo que me consumía por dentro. Afuera, los coches policiales iluminaban la finca con luces azules y rojas. Los hombres enmascarados eran metidos en furgones, mientras el líder me lanzaba una mirada cargada de amenazas antes de desaparecer esposado. Victoria Blanco se acercó con paso firme, su rostro serios. Ese mensaje lo cambia todo, dijo.
Este tal v, no es cualquier matin. Es alguien que mueve hilos. El abogado cartero intervino, ajustando las gafas. He comenzado una investigación. Todo indica que ves Victor Hale, un empresario oscuro que utiliza redes ilegales de préstamos y extorsión. Si Mateo pidió dinero a las personas equivocadas, ha traído a esta sombra hasta ti. Mira mi hijo, que seguía sentado en el suelo, con la cabeza baja. ¿Es cierto? Pregunt con voz dura. Mateo levantó la mirada, los ojos llenos de lágrimas. Sí, mamá. Me metí en negocios sucios para mantener el estilo de vida que Clara exigia. Y ahora, todo eso ha vuelto contra nosotros. Clara, todavía temblando, soltó una carcajada amarga. Todo esto es culpa tuya, Mateo. Si hubieras sido un hombre, no estaríamos en esta situación. Cállate, Clara, gritó él, con una rabia contenida. La mansión quedó en silencio tras la partida de la policía. Sin embargo, yo sabía que la verdadera amenaza no se había ido. Lame a la seguridad. Quiero vigilancia las 24 horas. Cámaras activas en todos los ángulos. Nadie entra en el sale sin mi permiso. Esa noche, apenas dormí. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Vi estaba allí fuera, esperando el momento perfecto. A la mañana siguiente, me reuní con Victoria y Cartero en el salón principal. No podemos esperar a que haga el siguiente movimiento, dijo Victoria. Tenemos que adelantarnos. Cartero asintió. He movido tus activos una estructura legal impenetrable. Pero este hombre no busca solo dinero. Busca control. Tomé una decisión. Si él cree que mi asesora es equívoca, voy a enfrentarlo. Esa tarde, mientras revisaba unos documentos, los guardias corrieron hacia mí. Señora Hernández, hay un coche sospechoso en la entrada. Mire por las cámaras de seguridad. Un vehículo negro, con los cristales tintados, estaba estacionado frente a la verja, sin moverse. ¿Quién es? Pregunt. No responde a las advertencias, dijo uno de los guardias. Mi arma de valor. Abramos las verjas. Quiero ver quién tiene el valor de venir hasta aquí. El coche entró lentamente, el sonido del motor resonando como un rugido en la calma. Se detuvo frente a la puerta principal. De él bajó un hombre elegante, con un traje oscuro perfectamente cortado, irradiando una frialdad inquietante. Clara retrocedió, murmurando con terror. ESV. El hombre levantó la vista, sus ojos fríos se clavaron en los míos. Señora Hernández, dijo con voz grave, calmada. Vine a hablar, no a pelear. Victoria se interpuso, firme. No tienes derecho a estar aquí. Vi sonrió con desdén. El derecho me lo da el miedo. Y hoy, solo quiero negociar. Me acerco despacio, sin apartar la mirada de la suya. ¿Qué quieres? Lo que tu hijo me dibe, respondió. Y si no lo obtengo, tu preciosa mansión será solo el primer lugar donde dejé mi marca. Sentí la furia hervir en mi interior. No me intimidas, lo dije con frialdad. El sonrió, dando un paso más cerca. Lo hair. Antes de que esto termine, tú me rogarás. Antes de que los guardias lo redujeran, dio media vuelta y se marchó, dejando caer una tarjeta negra a mis pies. La recogí. No tenía texto, solo un número grabado en plata. Victoria me miró con seriedad. Esto es una advertencia.
El Volvera. Mayer la tarjeta, apretándola en mi mano. Yo estar lista. Pero en el fondo sabía que la próxima vez no vendría a hablar. La noche cayó sobre la finca, envolviendo la mansión en un silencio inquietante. Cada lámpara exterior brillaba intensamente, y las cámaras de seguridad vigilaban cada rincón. Sin embargo, yo sabía que nada de eso detendría a vi cuando decidiera actuar. Me encontraba en el salón, sentada frente al fuego, cuando escuché los pasos de Mateo entrando. Su rostro estaba demacrado, sus ojos rojos. Mamá, lo siento, susurró. Todo esto es por mi culpa. No lo Mayer. Lo es, Mateo. Pero ahora no hay tiempo para lamentos. Si de verdad quieres arreglar algo, ayúdame a enfrentar lo que viene. Clara, sentada en un rincón, se levantó de golpe. ¿Enfrentar qué? No entendías. Ese hombre no negocia, ese hombre destruye. Si no le das lo que quiere, nos matará a todos. La Mayer con frialdad. No pienso ceder nada. Horas después, el silencio de la madrugada se rompió con el rugido de motores. Me asoma la ventana y six varios coches negros acercándose lentamente a la verja. Las luces de seguridad iluminaron las siluetas de hombres armados bajando de los vehículos. El jefe de seguridad gritó por el comunicador. Tenemos múltiples intrusos. Activen el protocolo máximo. En segundos, la finca se convirtió en un campo de guerra. Los guardias se posicionaron, apuntando con sus armas, mientras los hombres de vi avanzaban sin miedo. Victoria Blanco apareció a mi lado, armada con una determinación feria. Hoy se acaba esto, señora Hernández. De entre los coches, vi apareció caminando, sin prisa, con las manos en los bolsillos. Su presencia imponía tanto que hasta sus propios hombres parecían seguirlo con reverencia. ¿Lista para rogarme? Preguntó, sonriendo con maldad. Avance hasta la puerta, con la cabeza alta. No soy yo la que vi Arruga esta noche. Vi río suavemente. Tienes a galas, vieja. Pero el valor sin poder no es nada. Un intercambio de disparos comenzó. Los guardias respondieron al ataque mientras yo, cubierta detrás de un pilar, sentía como el corazón me golpeaba con fuerza. Mateo se lanzó a proteger a Clara, que gritaba sin control. En medio del caos, vi entró en la mansión esquivando a los guardias como si nada pudiera detenerlo. Se acabó el juego. Rugió, apuntando con una pistola platita. Yo no me moví. Si aprietas el gatillo, no ganarás nada. El sonrió. Ganaré lo que siempre gano, miedo. En ese instante, serenas policiales llenaron el air. Luces azules y rojas inundaron el jardín. Docenas de agentes armados irrumpieron, rodeando a los hombres de vi. Victoria gritó. Ahora. El abogado cartero, que había estado coordinando todo, levantó un documento ante los agents. Victor Hale, queda detenido por extorsión, amenazas y fraude. Los agents lo rodearon, pero vi no se resistió. Solo me miró mientras lo esposaban. Esto no termina aquí, susurró. Siempre hay otro movimiento. Lo arrastraron hacia el coche patrulla, su sonrisa halada clavada en mi memoria. La finca quedó en silencio. Los policías se levaron a todos los hombres de vi. El peligro parecía haber pasado, pero la tensión seguía colgando en el aire. Mateo, llorando, se arrodilló ante mí. Mamá, lo siento. No hay nada que pueda hacer para reparar esto. Lo Mayer,
con el corazón dividido. No, Mateo. Algunas cosas no se repren. Solo se aprende de ellas. Clara, derrotada, no dijo una palabra. Cliffhanger. Cree que todo había terminado hasta que, mientras ceraban las verjas, un agente me entregó un sobre que habían encontrado en el coche de vie. Lo abrí. Dentro había solo una nota escrita a mano. Has ganado esta batalla, pero la guerra no ha terminado. Nos veremos pronto. V. Apriete el papel con fuerza. Que venga. Estar lista. La nota de vie ardía en mi mano como un recordatorio de que no estaba a salvo. Aunque lo habían arrestado, sabía que alguien como él tenía contactos, poder y recursos para seguir amenazando. Pasaron los días en un silencio tenso. La mansión se llenó de más guardias, cámaras y sensores de movimiento. Victoria Blanco permanecía a mi lado, coordinando cada detalle. No bajemos la guardia, decía. Este hombre siempre tiene un as bajo la manga. Mateo apenas salía de su habitación. Cada vez que lo veía, sus ojos mostraban arrepentimiento, pero también miedo. Clara, en cambio, había perdido toda arrogancia. Caminaba por la casa como un fantasma, sabiendo que ya no tenía ningún control sobre nada. Una noche, cuando todo parecía tranquilo, un ruido metálico me despertó. Bajé lentamente las escaleras, acompañada por un guardia. En el recibidor, sobre la alfombra, había un sobre negro. Como había llegado allí. Las cámaras no habían registrado a nadie. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una llave y una tarjeta con un mensaje. Ven sola al almacén del puerto a medianoche. O tu hijo no verá otro amanecer. V. Mi corazón se aceleró. Corrí hasta la habitación de Mateo. La cama estaba vacía. Sin pensarlo, me puse en abrigo y condujo yo misma hasta el puerto de Valencia, donde las luces de los contenedores apenas rompían la oscuridad. Lavaba la llave en el bolsillo y el valor en el pecho. El almacén estaba vacío, silencioso, hasta que una luz se encendió de golpe. Vi estaba allí, libre, sonriendo como si nunca hubiera estado espesado. Sabía que vendrías, dijo con voz suave. Mateo estaba atado a una silla, pálido, con los labios ensangrentados. Mamá, no lo hagas, susurró. Vi levantó la pistola, apuntando. Un trato sencillo. Me transfieres todo tu dinero, me entregas la escritura de la finca y oeste yo y Arsino, el muer. Respire hondo, dando un paso al frente. No te voy a dar nada. Sus ojos se entrecerran. ¿Prefieres verlo muerto? Sac el móvil de mi bolsillo, con una leve sonrisa. No. Prefiero verte espesado de nuevo. En ese momento, las puertas del almacén se abrieron de golpe. Agents de la Guardia Civil irrumpieron, rodeando el lugar. Victoria apareció detrás de ellos, apuntando a V. Se acabó, gritó. V intentó disparar, pero los agents fueron más rápidos. Lo redujeron, quitando el arma y tirándolo al suelo. Mateo fue liberado, cayendo en mis brazos. V, espesado otra vez, me miró con odio. ¿Crees que has ganado? Pero siempre habrá alguien más poderoso que yo. Lo miré con calma. Tal vez. Pero nunca alguien más fuerte que yo. Se lo levaron, y esta vez su imperio cayó con él. Todos sus contactos, propiedades y cuentas fueron expuestos gracias a las pruebas que Cartero había reunido. Semanas después,
La mansión volvió a ser un lugar de paz. Mateo decidió mudarse un pequeño piso en Sevilla para empezar de cero. Clara se fue, derrotada, sin mirar atrás. Yo me quedé en mi hogar, caminando cada mañana por mis jardines, sabiendo que había sobrevivido a todo. Victoria me llamó un día, sonriendo al otro lado del teléfono. Lo lograste, señora Hernández. Te enfrentaste a todo y ganaste. Mira el horizonte, con el sol banando la finca en luz dorada. No solo gain, Victoria. Me libera.